He fought the poverty of Mombasa, and he won. He fought the prison cells of Shimolatewa, and he won. He fought the media, the courts, and the police, and he won. Apostle James Maina Ng'ang'a has defeated every enemy that stood in his way. But there are two enemies that no man can defeat: family and time. In this final episode, we leave the public pulpit and enter the private palace. Behind the millions, the cars, and the fame lies a house of secrets, broken marriages, and rebellious sons. When the general finally steps down, who will inherit the empire? To understand the loneliness of the general, you must understand the cost of his crown. Long before the Range Rovers, he was a husband to his first love, Lois Wangari. She stood by him when he was pushing a handcart. They built the ministry from the dust. But just as the breakthrough arrived, death knocked on the door. Lois passed away, leaving him a widower with young children. He had to bury his wife on Saturday and preach that God is good on Sunday. Raising young children alone, cooking, washing, it was a trauma that hardened his heart. He learned that at the top of the mountain, it is very cold. Years later, he sought a new queen. He married Lois Murugi in a grand ceremony, but the palace quickly turned into a battlefield. In 2015, the marriage exploded in a bitter, highly public divorce. The general has openly wept and raged on his pulpit about his children. He has ranted on live television about his sons struggling with alcohol, rebellion, and a sense of entitlement. Huyu mke wangu nilimuoa mimi, kwetu niko namba 5. Ndugu zangu wawili wake zao wanawacha watoto na wanaenda. Ndugu zangu wawili mabwana wakafa, hata sasa wake zao wamekufa. Mimi nikafika namba 5. Nikafiwa na mke. Nikaoa huyu niko naye. Akiwa na mtoto mmoja kiguu na njia, nikataka kuoa mwingine. Sasa nikajiita kama mkutano. Nikaona kwetu kuna madhabahu gani? Kwetu wa mama huzaa kijana moja. Sister zangu wawili, mimi na ndugu yangu ule mkubwa. Lakini mimi sasa nimezaa wawili na huyu. Hawa wengine nakwambia ujifundishe na kwenyu. Don't bring nonsense. Chana na Kenya. Kwetu hao wote hawako. Ndugu yangu ule baba yangu alikufa na hizi vitu. Ndugu yangu ule mkubwa ako na hizi. Alikufa na hizi. Ule mdogo kwetu ako na hizi sasa. Na nilimwambia nikamwambia hakusikia. Jina ya mama yangu na jina ya baba yangu hazina ground. Wale wote ninawaona, labda kamoja tu kale kadugu yangu ule yuko mbele yangu, Nganga. Awe wengine ni kama wasimu wako hivi. Hata huyu wangu naona anakunywa, amekuwa kama sasa nimfanye nini? Kama nimemfundisha madhabahu na hakusikia, so what? Wakufa atakufa hata kama ni wako. Imagine the irony. A man who is called spiritual father by millions of Kenyans, feeling like a failure to his own biological sons. He built a kingdom for them, but they do not want to wear his heavy crown. And so the general stands alone. But make no mistake, the crown is heavy
because it is made of pure gold. For years, the media focused on his battles over the Haile Selassie Avenue Church. But while they were fighting over a plot in Nairobi, the general was building his own city. Welcome to Jerusalem City. Hidden away on a massive 50-acre piece of land in Kajiado County, this is not just a ministry, it is a sovereign state within a state. When the COVID-19 pandemic shut down Nairobi, Nganga didn't retreat. He relocated to Kajiado and poured his millions into the dirt. This is the ultimate flex of wealth and power. The blueprint for Jerusalem City doesn't just feature a mega church. It includes a hotel, a shopping mall, a bank, and an institution of higher learning. He already operates a school on the grounds, fully funding the education, uniforms, and food for the children. He is no longer just a preacher. He is a developer, a landlord, a king of his own city. From a street preacher hawking CDs in Mombasa to the owner of a 50-acre metropolis. But a city needs a ruler. A kingdom needs a bloodline. And that is the greatest danger of all. James Maina Ng'ang'a is in his 70s. He is a survivor, but he is mortal. The hard truth about Neno Evangelism is that the church is Nganga. People do not come for the building, they come for the general. When the day comes and the microphone drops for the final time, what happens? Will the rebellious sons suddenly take the altar? Will the associate bishops fight each other for the wealth? Will Jerusalem City collapse into legal battles and dust? History tells us that empires rarely survive the death of their founding kings. He was a street boy. He was a prisoner. He was a phenomenon. Love him or hate him, Kenya will never see another general. It is so sad if we can lose a preacher. It is so sad. Yes, he's a man of God, but now he is defeated in the battle. What can we do now to? It is true. Yes, ni kweli. Ni kweli amepigwa risasi. Utumishi wa Mungu tuliyekuwa naye amepigwa risasi. Ni sawa. Na sisi wenyewe tunacheka. Tunaenda kucheka tukisema, hey, unajua fulani. Basi kuwe na mtu hakujua kwamba hawa hubiri unawaona ni binadamu tu kama nyinyi. Ni watu wana nyumba zao, wana maisha kama yenyu tu. Ni watu kwanza ndio wagonjwa kuliko nyinyi. Wahubiri sisi ndio wagonjwa kuliko nyinyi. Nyinyi mnatuona mnafikiria sisi ndio ambao tuko na nguvu. Sisi ndio wagonjwa kuliko nyinyi. Maana kila wakati unapowekelea mtu mkono, unamwambia rudia maombi haya nyuma yangu. Hizo dhambi kiroho ndio manake walimuua Yesu. Maana hizo dhambi huwa zitatoka kwa yule mtu, zinakuja kwako, sababu wewe ndio umeziondoa. So the devil will deal with you, sababu umeziondoa kwa yule mtu wakati nimesema rudia nyuma yangu. Sasa watawachana na yule mtu, watakurudia wewe. Kuna mchungaji aliniambia, aliombea mwanamke moja ambaye alikuwa hawezi kulala na bwana yake. Walikuwa wamekaa kama miaka 3. Sasa maajabu, oh God. Aliniambia alipomwombea tu